Beeline ishlaydilar, ML dasturchi bo'lib, ular shu sohani kelajagi haqida gapirib ko'radilar. Qaysi kompaniyaga kirsa bo'ladi degan, o'zi qanaqa rivojlanyapti shu soha, balki sizlarga shu sohaga endi kirayotganligi qiziq bo'lishi mumkin. Shu savolni hozir o'ylab yurgan bo'lsanglar kerak, sizlar qanaqa savollar bordir. Shu barcha savollarga shu ikkita ekspertimiz sizlarga keldi, o'zini bilimi bilan ulashish uchun bemalol tortinmasdan savollarni beringlar. Ular bugun sizlarga shu ustoz bo'lib bemalol dars beradi, shu haqli savollarga javob berib, shunga savollarni bersanglar, o'zinglar shu uchrashuvdan keyin qanaqadir bilim olib ketsanglar, уже plyus bo'ladi. Просто kelib eshitib ketishdan emas. Va shu atrofdagi bolalar bilan tanishsanglar, shu hozirgi yig'ilgan auditoriyada bizlar o'qiyotgan studentlarimiz ham bor. Bizlar ham o'qiyotgan studentlar bor. Kim bizdan studentimiz bo'lsa, qo'lni ko'tarsin. Nash student. Ana bular bizdan studentlarimiz ML komissiyada o'qiydi. ML komissiya tadbiriga birinchi marta kelganlar bormi? Qo'lni ko'tarsin. Ko'p ekan. Ko'plar balki bilmasa kerak ML komissiyalarini. O'zbek tilida gapirayotganim qo'laymi? O'zbek tilida gapirayotganim qo'laymi o'zi? O'zbek tilida. Kelinglar, unda qisqacha bo'lib ML komissiya haqida aytib o'taman. Sizlarga qiziq bo'layotganda o'zi nima ham jamiyat, balki kimdir kanalda ko'rib qolib, podpiska bosib kelgan, qanaqani ko'rib kelgan qiziqi. Hozir qanaqadir savollar bo'lsa, shu bizning hamjamiyat haqida shu savollarga javob topasizlar. Bizning maqsadimiz oldin intervyu o'tganlar bormi? Intervyudan o'tib fail bo'lganlar bormi? Mana, как раз siz ham fail bo'lgan bo'lsangiz, tortmasdan HRdan har xil savollaringiz bo'lsa bersangiz, bundan keyin biz yana ofis turan qilamiz, ya'ni klik qanaqa ishlashi bo'yicha qisqacha tanishib o'tamiz. Bu ham qiziq bo'layotgandi. Mana hozir qiziqdan bitta qanaqadir bolalar o'tishibdi. Shanba kuni men o'yladim, situatsion sentr deb o'yladim. Qanaqadir ekstremist случай bo'lsa, tez to'g'rilab ketishga qiziq bo'ladi, ko'p chiqamiz. Xo'sh, bizning machine learning community'da maqsadimiz sun'iy intellektni O'zbekistonda rivojlantirish. Biz o'z yo'limizni ChatGPT hype bo'lishdan oldin boshlaganmiz. 22-yilda o'zim ilk ham student bo'lganman, ikkinchi kursda o'qiganman. O'shanda sun'iy intellektga juda ham qiziqardim va bir 10 tacha bolani yig'ib, kelib birga o'qiymiz, peer-to-peer formatida taklif qilgan. Ya'ni masalan, sizlarda ham bo'lsa kerak, o'qiysizlar, keyin motivatsiya ketib qoladi, keyin tashlab qo'yasizlar, keyin o'qiysizlar. Shunaqa ko'p bo'lardi. Bolalar bilan birga o'qib, yig'ilib o'qisak, shu sohada bitta ikkisi ketaman deb o'ylaganman. Shundan boshlangan. 10 ta bola boshlagan. Va o'sha sun'iy intellekt hamjamiyatida biz sekin boshladik. Katta tadbirlar o'tkazish boshladik, hakatonlar o'tkazdik. Ko'p odamlar biz haqimizda bildi. Biz shu masalan, Yandex bilan tadbir qildik. Empati bizlar formati bor, kimdir kelgandir. Juda ham qiziq format. Masalan, живой muzika, har xil ekspertlar keladi, primoy gapirishlar bo'ladi. Masalan, qaysidir tadbirimizda bizda mana bu yerda ko'rishinglar mumkin, Akmal Qayziyev bolasi bilan kelgan qilishga kelgan. Bu yerda yana 2003-yilda bizda Valeriy Babushkin kelgan, kimdir balki bilsa kerak, sun'iy intellekt sohasida Valeriy Babushkin такой to'pov ekspert hisoblanadi. Uni qarab ko'rsanglar bo'ladi. Kelgan har xil tadbirlar qilamiz. Mana bu tepada ko'rsanglar, mana bu yerda Imom universitet direktori, Alifi direktori to'qasida o'tiribdi. Har xil vazir o'rinbosarlari kelgan. Bu yerda eng katta qilgan tadbirimiz bo'lgan, 700 ta odam kelgan. Yangi O'zbekiston universitetida qilgan shuni. Shu tadbirlarimizdan lavhalar hakaton o'tkazganmiz. Va 40 tacha komanda o'tgan hakatonda 3 tasi yutgan. Keyin biz ularga pul mukofot berganmiz. Bu ham Yangi O'zbekiston universitetida bo'lgan ish. ML gap o'tkazganmiz. Bu ham qiziq bo'lgan. Yandexda sun'iy intellektni rahbari desak bo'ladi. Yandexda butun Yandexda sun'iy intellektga direktori O'zbekistonga kelgan o'shanda bizda o'sha tadbirda ishtirok etgan speaker sifatida. Juda ham qiziq bo'lgan. Hozirgi kunga kelib bizda tadbirlarimizdan shu 6 mingtacha odam уже keldi tadbirlarimizga.
Biz hozir 4000 dan ortiq a'zolarimiz bor hamjamiyatda. Aktiv tarzda har xil tadbirlar kelib yurishadi, ko'plarni qilamiz. Va 30 dan ortiq tadbir o'tkazdik. Va bugungi formatimiz qanaqa? Har xil kompaniyalarning ofisiga borib, ularni ishi bilan tanishib, shu sun'iy intellekt qanaqa o'tda qo'llanilyapti, o'zi ofis muhiti qanaqa, masalan sizlar klipga kirishni o'ylab yurgan bo'lsanglar, как раз sizlarda возможность bo'ladi shuni ofis ichiga kirib, ular bilan tanishib, ko'rib, muhitni ko'rib. O'tgan safar bizlar masalan Iman Investda bo'lganda ularni ofisiga borgan, bundan oldin Alifga borgan, bundan oldin yana boshqasiga borgan, TBCga borgan. Shunaqa qilib ko'rib yurasizlar, o'zingizga o'sha ma'lumot olib. Xo'sh, ikkinchi yo'nalish bizda bu ta'lim. O'sha boshidan ham biz odamlarni o'qitishni boshladik. Bizda har xil kurslar bo'lardi, odamlarni tekin o'qitardik. Masalan, bu ikkinchi potokada oxirida ko'rayotgan kadrlarda o'sha o'zini loyihasini ko'rsatib chiqib ketganlar. Masalan, bu rasmda Rustam Zokirov hozir Google'da ishlaydi, u ham bizlarda mentor bo'lardi. Bu Iman Universiteti Islombek senior razработчик bo'lib ishlaydi. Iman Universiteti guruhlarimizni onlayn offlaynda uchrashib o'tkazardik. Bu shu hamjamiyatimizda shunaqa entuziastlar yig'ilib va biz sekin boshladik o'sha hamjamiyatimizdagi ishtirokchilarga ko'proq imkoniyat berishni. TBC direktor bilan ko'rishdik. TBC direktori Iman Universiteti sun'iy intellekt markazini shu rahbari kelgan Alifda boshqa kompaniyalar bilan ko'rishib, bizani o'sha hamjamiyat a'zolarimizni o'sha kompaniyadagi birinchi o'rinda shu kira olish imkoniyati bo'lishini kelishgan. Ya'ni masalan qanaqa vakansiya chiqsa bizga sразу murojaat qilishadi. Yoki bizani o'quvchilarimiz ham biz yuboramiz. Masalan shu ofislarga borib ko'rishib yurganlarimiz ham ko'p kompaniyalar qila olmaydi bu narsani. Biz shu hamkorligimiz bo'lgani uchun shunaqa pluslar bor. Hozirga kelib bizda 400 dan ortiq bitiruvchilarimiz bor. 400 dan ortiq bitiruvchilarni o'qitdik. Masalan, ko'rsatib o'taman. Abdulaziz hozir Korzinkada ishlaydi. Azarjon TBCda ishlaydi, data analist bo'lib, ular hozir bizga dars ham beradi. Aziza BRB ishlaydi, Samandar bizda o'qigan ham Iman Universitetida ishlaydi. Abror ham tarix qiziq bo'lgan, bizda o'qigan. Keyin bizda AI Rewind tadbiri bo'lganda, o'shanda biz ko'rgazma qilgan. Har xil kompaniyaga kelib ish bo'yicha ko'rgazma qilgan. O'shanda ish topib ketgan. Imенно tahrirchida shu tilmochga kirgan. Va boshqalar, masalan, Nur Muhammad bizda Alifda ishlaydi. Biz shunaqa qilib o'quvchilarimizni ishga joylashtirishga harakat qilamiz. Va именно kompaniyalarni o'qitdik. Как раз mana kecha biz Websterni o'qitishni tugatdik. Webster xodimlarini. Paynet, UNDP bilan biz 80 ta o'sha ayollarni, qizlarni o'qitdik. AIga. Exadel o'qitganmiz, biznes rivojlantirish bankini o'tgan yil shu vaqtda o'rgatib o'tdik. 40 ta xodim. Hozir mana USL sekin boshlandi. Va hozirgi kunga kelib shu 40 ta turist kompaniya o'qitdik. Ko'plari ish kirib ketdi, bizda ishlagan, o'qigan bolalar. Va hozir yana bitta yangi loyiha ustida ishlayapmiz. Bu o'sha hozircha 01 maktab deb turamiz. Yangi platforma bo'ladi. Shu любойdan kelib har xil skilllarni, kasblarni o'rganib ketish uchun. Masalan, prompt engineering degan bor. Yoki AI orqali startap qanaqa qilsa bo'ladi. Masalan, hozir shunaqa zamonga keldik, biz startapni bitta odam bilan qilsa bo'ladi. Solo founder degan narsa bor. Solo founderlar ko'payib ketadi. Ya'ni butun startapni bitta odam yozadi. Saytni, приложениyani, har xil qismlarni hozir masalan ML Community saytiga ham kirsanglar 100% AI orqali yozilgan. 2-3 kunda o'zim yozib tashlagan. Rasmlarni ham o'zi internetdan topib kelgan, logolarni topib kelgan. Shu hozir kirib ko'rsanglar 100% Codex ChatGPT yozgan. Sizlar ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir shunaqa vaqt keldik. O'sha imенно mana shu narsalarni qanaqa qilishni o'rgansa bo'ladi. Hozir yaqinda zapus qilamiz. Hozirga aytib o'taman. Hali chiqaradi kurslarni ko'rasan. Agar sizlar ham qiziqayotgan bo'lsangiz, o'qishga keyingi qadam nima degan savol bo'lsa, shu QR koddan o'tib bemalol registratsiya qilsangiz bo'ladi. Qanday savol bormi sizlar? Nurdur maktab bo'yicha so'ramoqchi edim. U formati shunda onlayn bo'ladi, keyin ichida tekin kurslar ham bo'ladi. Tekin kurslar bo'ladi. Ko'p kurslar tekin bo'ladi. O'sha Python degan Git degan masalan, sun'iy intellektni nimadan boshlash kerak degan masalan dars roadmap bor. Roadmapda shu har xil narsalar tekin bo'ladi.
buni sifatli qilib o'zbek tilida yoza olamiz. O'zbek tilida kontent kam. Masalan, oddiy YouTube'ga kirsanglar, Python deb yozsanglar, o'zbek tilida juda ham kam. 2-3 ta yaxshi chiqqan videolar bo'ladi. Tak Python juda ham bazaviy narsa hisoblanadi. Masalan, ingliz tilida qidirsanglar juda ham ko'p ma'lumot chiqadi. Tormoz deganingiz formatda qanaqa bo'ladi? Qasam. O'sha MLga o'rtamiz. Bunda mana onlayn bo'ladi, live rejimda. И плюс parallelно mana shunaqa master klasslar bor. Mana shunaqa yo'q master klass, offline rejim, offline ko'rishib. Onlayn qancha vaqt uzun? Har xil 3 oy o'qiyotganim bor, 5 oy o'qiyotganim bor. Yaqinda JNA ga o'qitadigan qilamiz. U ham juda ham zo'r ekspert dars bergan bo'ladi. Nilufar opa. Ularni Nilufar Xiyamova degani bor. Ular JNA ofisi rahbari. Ular o'sha dars beradi. Speaker bo'ladi. Buni yaqinda zapus qilamiz. Juda zo'r. Imam yozayotgan darslarimiz ham u har bitta sohani o'zini ekspert yozyapti. O'sha startap bo'lsa, JNA bo'lsa, juda ham qiziq narsalar bor. O'zi shu aytgandek 22-yil boshlaganmiz. Kichkina bo'ldi. Ikkinchi guruh, ikkinchi kurs edik. Kichkina bo'ldi. Keyin sekin kattalashdi. Ko'p qanaqa tashkilotlar qiziqib, qiziqlashyapmiz. Qamrovi qanaqa bo'ladi kursi? Nimadan nimaga o'rgatiladi? Agar ML bo'lsa, MLda shu Python o'rgatilmaydi. Сразу Python tashlab ketamiz. Python o'rgatiladi. Tam 2 hafta просто qaytarish bo'ladi. Ba'zi qaytarish bo'ladi. ML algoritmlar o'rgatiladi. Keyin computer vision, NLP lar o'tiladi. Keyin loyiha qilinadi. Dasturni keyin yoramiz. Bunda ko'p vaqt olmayman. Hozir bizni speakerimiz kutib o'tiribdi. Juda ham qiziq speakerimiz. Klikdan HR bo'lishingda ularga xos so'z beramiz. Hello everyone, and first of all I want to ask you who will understand in English? Raise your hand. Okay. Who don't understand in English? Okay, all understand. Okay, we will go. My name is Victoria and I am an HR specialist at Click. I have been working in HR for 4 years and I specialize in IT recruitment, and I'm very happy to see you, and today we will talk about an important topic: how to build a strong CV and what recruiters look at, not only in our company but in general. I think we want too much introducing about our company today because all of us already knows about who we are and what we do, but we talk about our company a little bit. And now we have more than 21 million users in our app, and also we have average 560 employees who works in our company. Okay. Yeah. Next. Okay, and what is important to us? First of all, of course, is openness to new ideas, create something new, desire to grow and develop, teamwork, and of course not being of making mistakes and not being a changing process. That's also important for us. And now let's move to the main topic for today's lectures. And we'll talk about how to write CV. We'll go next. And first of all, please remember, your CV is your personal business card. And here we see some important points. And first point is focus on your potential, not only experiences.
Second, keep your resume short and well structured, and also honest. Be honest in your CV and in interview. It's very important. And third, adapt your resume to the age job position. Then show your willingness to learn and grow. And the last, check formatting and grammar carefully. We will go next. These important things in your CV: spelling and grammar, relevance of information, keep it short, personal and real project, honesty, and also photo. Don't forget about photo in your CV. It's very important. We will go next. No. Yes, next. Yes, and now I want to tell you some important things. Please, when we wrote your CV, don't made it too huge, because when recruiters see your CV with too much information and too many details, it usually makes us a little sad and tired, because all times we haven't much times to read every single line in your 10 pages CV. Because of that, please keep your CV short and clear. And of course, highlight only important things, only important information in your CV. We'll go next. And now we'll talk about common mistakes that many specialists makes, especially internal specialists and junior specialists. And first mistake is adding too much unnecessary information. And now I want to ask you, how you think about what information can be unnecessary in your CV? For Personal example, you're information. researching something for and it's not about work. Okay, it's not about work information. Personal information. Which, Hobby, which personal information? maybe hobby, what? Okay. Information that is not related to your work Oh, job, but that okay. you are applying to. Okay, I'm agree. Yes, it can be information like I like meeting with my friends on Friday. It's not necessary information, and also I like playing football. It's also unnecessary information. Okay, then using one resume for every position. Who did this? Or who doing this? You. Okay, who else? One resume for each position. Okay, it's a big mistake. Please, when you create your CV, more carefully read the job description and adapt your CV for each job description. Or also you can write a letter with your CV. And next, for structure and formatting. It's very important. Writing responsibilities instead of achievements. These mistakes doing not only internal specialists, not only junior specialists. Also, these mistakes doing middle specialists, senior specialists, and sometimes C-level specialists. And the last, grammar mistakes and unprofessional contacts. Okay, we will go next. And like this, just for fun. Okay, we will go next. And now, let's think together. You see two types of CV, and I want you to analyze how you think which one is a better change to selected by recruiter. I will take 5 minutes. Please look and think. You don't see? Yeah. You can stand and. Maybe this camera Можно как-то увеличить?
it's not is easy. okay. The second one is real. Because The Because second it's one. less. You think second what? Is not good or good? Real. Says good. Okay. Second. First one is more detailed. I Yes. see that, yeah, Okay. it describes what a person did. Okay. What about second? Perhaps. In the second, Maybe the there is second one is correct because you told the Yeah, I talked about short. Yes. the short. Okay. the projects are important. I think it's first one. Okay. Better. Second. Okay. Okay. Well, I'm answer. The first CV is a better. Why? Because it has a clear structure. The first of all, it has a clear structure. It shows real projects with result. It's a very important project with result. Also experiences have. And then includes specific skills and specific soft skills for the position. And it shows progress and development, the CV. And it uses professional languages. And what about the second CV? Is weak because it has no measurable results. And no clear project details. We don't see details about which projects she did, for example, and also unclear skill levels. What I mean, unclear skill levels, for example, soft skills. This is CV for junior data science position, and she wrote about soft skills, communication, stress resistance, ambition. It's not relevant for junior data scientists. For example, this, she wrote analytical thinking, she wrote problem solving, she wrote team collaboration, and she wrote attention to detail. It's more reliable soft skills for junior data science position. And of course, and the second CV, very general motivation this and structure and no structure or and impact, and also in this CV has unnecessary information. Also, I like playing tennis and meeting my friends on Friday. It's not good. Okay, we will go next, and also about CV. We will go next. Next. Yes. And now we talked about interview preparation. And first, please, before the interview, review your CV. You must remember everything you wrote in your CV. Projects, tools, experiences, responsibilities, result. Because HR specialist and hiring manager will use your CV during whole interview. And a good tip: prepare a short 1-2 minute self-introduction about who you are, what you did, and why you want this job. Next, study the job description. Please study the job description before interview, not during the interview. Before. It's really important. And think about your experience and try to match your experience with requirement. It's really better. Even a university project or internship project can be good examples for this. For example, for junior position, campaigns look not only at knowledge but also at how you think, how you fast learn, and how you explain your ideas and how you explain your opinion. We look for these skills in internal and junior specialists.
Okay, we will. No, no, no. Stop. We'll go next, and next, prepare for question. You must be prepared for question like what challenges did you face? For example, how did you solve a problem, and what do you do if you don't know the answer? And now I want to ask, who recently was on interview? You. Okay. What do you do if you don't know the answer? For the projects that I couldn't do, or Okay, for example, I ask you some question and you really don't know the answer. What you usually do in this I will situation? communicate with others, or I will search in the AI. Okay, you ask this. Yeah, I will Okay. answer like this. Okay. Who? Another? Это во время интервью. Да, во время интервью. Может быть, будет correct. Будет как-то правильно, если подумать. Okay, you don't know answer. What do you do? You may Не знаю. you may answer. I will think about this question. Okay. Or give me some time for this for the answer. Okay. But you don't know the answer. Okay. Okay. I give you some advice, and if you don't know the answer, it's better to explain your thinking process. Explain your thinking process about this question. It'd be better than stay silent or say I don't know, because it looks your thinking process. How you what you do in the situation which you don't know what to do, and you don't know the answer. Okay, we go next, and next, prepare your own question. It's also important, because interview, it's not only about you, it's also your chance to learn about the company more. You can ask question like how does onboarding work in a company, and for example, will I have a mentor on the first 2 weeks, for example, and what will I do to the first months, and also how is performance evaluated. And now I want to ask, who prepare own question for interview? Raise your hand. Who prepare own question for the interview? Okay, who else? Who prepare? Okay. Okay, which question you usually ask? Salary, okay. Opportunities, of course. Okay. Maybe, for example, if you work like a big company, big IT company, it is better to ask what kind of opportunity they offer to you beyond your salary. Okay. For example, some companies, many companies usually offer insurance, health insurance, playing area, and also offer some courses, free courses, or the courses that will be paid by company, and etc. Okay. Okay. Great. Thank you. And the last, appearance and mindset. Be prepared for your interview. Dress appropriately for company culture. And if interview is online, check your internet, microphone, and camera. And small tip: join the meeting 5-10 minutes early. It helps reduce stress and gives you time to focus. And please remember,
Don't try to appear as a perfect candidate. For example, and usually for junior position or internal position, employers are often looking for potential, motivation, and good communication skills rather than perfect knowledge. Okay, we will go next. Okay. Next. Okay, and now we talk about how to choose a company. And first, define your priorities and think about what is important for you and what you want. For example, it may be salary, it may be remote or office work, it may be internship or full-time job, it may be growth opportunities, and it may be company culture. You make quite short list of nice to have and must to have points. Okay, who have ever been making this list, nice to have and must to have list? Maybe not for interview, maybe in your life, relationship, maybe nice to have, must have list. No? We heard about. Okay, but it's really helpful to make a better decision in your life, and then research the company before the interview. It's very important learn about the products, values, technologies, culture in company. It helps you feel more confident, and also we notice when candidates really understand of company. It's really better. Okay, and then ask question. Don't be afraid to ask question during the interview. You can ask about team structure, about onboarding process, about daily task, expectation. This question shows interest and maturity. And then evaluate the whole process. Don't only think about the job offer. Also observe how communication is done, and also how clear the process is, and how recruiters behave, and how comfortable you feel on interview, because it often shows company culture. It's very important. And the last, don't rush decision. Please, after interview, take time to think. Don't accept the first offers without analysis. A good tip: write down your thoughts immediately after each interview, while the experiences is still fresh. And please remember, choosing a company is not only about getting a job. It's also about finding a place where you can grow personally and feel comfortable. Okay, we will go next. Can I ask Yes. why they are not choosing me after the interview? Could you repeat your Могу ли я спросить, что почему они меня не выбрали when they Yes. offered Yes, position? yes, of course you can. Иногда они не отвечают, просто так будем сообщить после как-то какое-то времени или хуже напишем. Они так отвечают. Иногда. Попробуй напомнить через неделю. Try to remember after a week about why reject. Okay, and now we almost at the end, and I want to tell you, don't just wait, be active, apply to many companies, and stay proactive, and also don't get disagreed if something goes wrong. Learn, improve, and try again.
don't afraid to try again. Try. It's really important. And okay, now thank you for your attention, and we go next. We will go next. You can follow in our Telegram channel or Instagram channel to stay updated with new opportunities. For example, now we started our internship program. Maybe In your internship, you don't talk about IT, sorry, only QA automation. yes, only two positions: QA automation and sysadmin in this. Yes, but in the previous internship, we had ML line and also data science line, but on this line, unfortunately, no. And how much time you spent each candidate with CV? I think the 50 or 60. One CV, yeah, average 30 for 40 seconds. And have you used some application to filter sort the CV? Может, вы используете какие-то разные приложения для сортировки всех резюме? Да. Вы просто скидываете хорошие результаты? Нет, нет, смотри, конкретно у нас все резюме, которые к нам приходят, смотрит рекрутер. У нас нету системы, которая автоматически отказывает. Мы используем определенные фильтры на HeadHunter, в которых, условно, например, мы понимаем, что нам для этой позиции важен опыт, там, допустим, не менее года именно в этой сфере. И в HeadHunter внутри можно настраивать фильтры, где все нерелевантные резюме будут получать отказ, если у вас нету года. Но все остальные резюме, даже плохо написанные резюме, даже резюме, в которых нету каких-то специальных слов, которые, например, указаны в вакансии, как, допустим, другие делают, это АТС, что там вбивает рекрутер вручную то, что там вот эти определенные слова, если их не будет резюме, то резюме скипается. У нас мы не пользуемся этим, мы вручную просматриваем резюме. Единственный фильтр, который мы ставим, это по опыту, если нам важно, например, мы ищем middle специалиста, нам обязательно, чтобы опыт был 2 года. Ну вот прям это must have для позиции. Но у него есть знания. Смотри, как проверим? Когда ты пишешь experiences, ты же указываешь какие-то компании. Мы в любом случае, если мы будем готовы выставлять тебе оффер, ты должен будешь нам предоставить контакты для обратной связи от компании. С той компанией не работает. Конечно, и мы берем обратную связь обязательно. Ну и плюс, когда ты оформляешься, у нас в листе видно, где у тебя до этого был опыт. А если компания за границей, удаленно работает за границей, они просто вам не напишут, не ответят. Мы направляем письмо. В любом случае мы как-то выходим на связь. Это все проверяется на самом деле. И даже иностранные компании, у меня, например, был опыт, когда я выходила на российские компании. То есть у нас был кандидат, и нам необходимо было собрать обратную связь. И мы писали письма. Или же очень легко найти, особенно если это компания за границей, они все рекрутеры сидят на LinkedIn. Мы находим... Тоже можно ответить? Накрутить можно, я тебе имею в виду, когда мы за обратной связью обращаемся. То есть Ты мы немножечко ищем... здесь смотришь со стороны проблемы рекрутера. Я хочу тебе подсветить твою проблему. Если с твоим работодателем не могут связаться, конечно, это подозрительно. И желательно, если у вас кейсы рабочие, где вы работаете за границей, возьмите рекомендательное письмо с официальным штампом, с официальным бланком и подписью. Потому что та ситуация, которую ты описываешь, она проблематична для тебя. Не для того, кто ищет, к сожалению. Просто можно ведь найти работу. Я Еще нашел раз. работу именно в LinkedIn накрученными данными. Они взяли оффер, дали мне просто. С накрученными данными человеку дали оффер. Мне дали оффер. Тебе дали оффер. Разработчик, но я отказался. Мне интересно, вот как вы проверяете. А у тебя было очное собеседование? Нет, это онлайн есть, за границей. А ты уже работаешь на этой компании, выполняешь какие-то задачи? Я техсервис прошел, они сказали, через 3 дня ответили. Вы принты, могли быть уже работать. Я сказал, нет. Но ты не принял оффер. Да, я не понял, отказался. А какая зарубежная компания? Это бастион. А где она базируется? Вторая компания. А где она базируется? Какая страна? Это Германия, я не знаю. Я в LinkedIn, они сами написали, я ответил. Ну, кстати, сейчас важно сказать о том, что мошенничество везде есть, в том числе в LinkedIn, правильно? Можно, да, я кое-что подсвечу.
Есть компании недобросовестные, Да. например, которые берут вас на работу, особенно за границей, они вам могут прислать официальный оффер, вы его подпишете, дадут вам задачи, таски на месяц, вы это выполните, а через месяц они просто пропадут. Да. А все эти документы будут недействительные, но вы уже сделали работу, которую они будут в дальнейшем использовать для себя. Такие кейсы тоже были. И вот ты говоришь, как мы проверим, допустим, мы выставили в оффер, хорошо. Например, ты оказался суперумным, ты там накрутил себе опыт, ты прошел все этапы интервью. Нет, это чисто для теста, у меня просто... Я вот сейчас отвечаю на твой вопрос. Ты прошел все интервью, я, например, выставляю тебе оффер, ты выходишь к нам в компанию, ты его подписываешь, ты там, может быть, через чат GPT, там, узнал где-то ответы на вопросы, все показал, рассказал, ты выходишь на работу, и ты начинаешь работать с реальными задачами, и чаще всего тебе дают задачи, которые ты показал, что ты уже делал, что там, ты якобы middle или senior специалист, говоришь, вот я вот это делал. Тебе на старте твой лид дает, на, сделай, а ты не знаешь, что с этим делать. Ну, то есть ты не можешь сделать эту задачу в моменте. И все равно в первые 2-3 месяца, почему есть испытательный срок? Он как и для компании, так и для вас испытательный. Со стороны компании мы смотрим, реально ли все то, что вы написали в вашем резюме, потому что это будет видно в первые 3 месяца. И если вы соврали, через 3 месяца с вами просто попрощаются, потому что вы не выполните свои задачи. То есть да, компания потеряет 3 месяца, но потом все равно вы уйдете с очень плохим фидбэком на самом деле. И если кто-то к нам обратится, спросит, мы можем сказать честно, человек не справился с задачами, с которыми должен был справиться. Ты, Поэтому скорее лучше всего, так на не мошенников делать. попал, скорее И всего. можно просто попасть, интересно да, было, можно. как именно работать с техсовесом, у меня никогда опыта не было. Лайфкодинг, я согласился чисто из-за этого. Техсобесы в основном в действительно крупных компаниях, финтехах, банкингах всегда есть тестовое задание. Это либо лайфкодинг, это либо какое-то тестовое задание, которое вам высылается, которое проверяется. Есть всегда несколько этапов интервью, не бывает одного этапа. Но только если это какая-то прям базовая джуновская Джунов только позиция. один техсовес. Джунов только один техсовес. Ну вот, например, у нас, если мы ищем джуниор специалиста, ну мы обычно не ищем прям совсем джуниор, мы ищем где-то strong junior с 6-месячным опытом работы, у него как минимум 2 этапа. То есть первый этап это с HR, второй этап это HR плюс hiring manager. И там уже будет тестовый. Иногда бывает финальный этап. Например, hiring manager может выступить как senior специалист, а на финальном этапе с вами еще лид пообщается. Посмотреть вообще, какой вы человек, насколько вы команду пишетесь. Вот. Окей, я готова отвечать на ваши вопросы. You can ask in English or in Russian. Вы сказали, вы ищете там junior strong. Это означает, там нужно для 5 двойки или что? Ну да, ну опять-таки в зависимости от позиции. Это уже не junior лид. Это уже не junior лид. Ну смотри, мы не имеем в виду знать прям, ну вот, на уровне, там, что ты вот взял и начал самостоятельно это делать. Но, по крайней мере, понимать базу, что-то, что ты сам уже пробовал делать, ну, это нужно. Сейчас очень сложно джунам попасть в компании, это правда, поэтому вам нужно быть реально more active, вам нужно делать какие-то свои личные personal project. It's very important for junior now. Потому что рынок, он переполнен, к сожалению. Сейчас очень много, и по всем направлениям рынок переполнен джунами. Поэтому нужно быть немножко активнее. Ой. Иногда мне кажется, что HR дают интересные вопросы. Может, им скучно. Какие-то вопросы? Да. Нет, смотрите, у HR всегда есть structure for interview, structure for question. Мы чекаем по компетенциям. У нас всегда есть определенные компетенции, которые нам нужно проверить. Для каждой позиции компетенции разнятся. Для какой-то позиции, например, нам важно оценить communication skills. Для какой-то позиции communication skills is not important, but important, careful, ну, быть внимательным для какой-то позиции. Там, неважно, что ты коммуникабельный или нет, но нужно быть внимательным, потому что ты будешь там работать с какой-то тонкой информацией. То есть для каждой позиции есть свой определенный набор компетенций,
И под каждую позицию формируется определенный список вопросов для интервью, что важно прочекать. Some question? Могу ли я добавить? We just wanna show you our culture, company culture. It's very fun culture. У нас много мероприятий, мы много шутим. Let's follow us. Подпишитесь, будет интересно. Thank you, Victoria. And now our next speaker, Shahjahan. He works as a ML developer at Beeline. He will share with you his experience and and we'll do some small interview with you, like to evaluate your skills, and you will be able to get your feedback about your interviewing skills. And also he will share career prospects in this field. So Shahjahan, floor is yours. Две минуты, друзья. Okay, hello everyone, how are you? My name is Shahjahan. So today, right now, I'll be talking mainly about technical interviews. So suppose, so you are invited to ML technical interview, yeah, and we will look into how it goes usually. Okay. So I have 3+ years of experience in data science, machine learning, and I have also experience of passing technical interviews. So went through 10+ tech interviews, both local market and remote, and got 10+ offers. So before beginning, I want to give my 2 cents about technical interviews. So make a rule for yourself. You should be always going through these technical interviews. Like if you're invited to the one, you should go there and go through this interview. Even if you don't like the company, even if you don't like anything, because each technical interview is an experience for you. So how you can go into some job, definitely after passing technical interview. And how you can pass technical interview, you need to learn how to pass it. In order to learn it, you should have some kind of
experience. Okay, so my talk will be much shorter. We'll talk about psychology of interviews, types of tech interviews, and tech stack for different sectors. Okay, and at the end we can have open discussion. Okay, so let's start. So before going into any interview, so you should have some like psychological rules, let's say. So you should be ready to fail. I mean, accept the failure. Why? So technical interviews are like two-way process. So first you answer some technical questions, and the second you assess interviewer's communication. So from the like one side you should be ready, like you should be prepared, and from the other side interviewer also should be prepared, because most of the time, so from my experience, I can tell that some interviewers are not prepared for the interview, and they are kind of lost, and that's why like so you cannot communicate with the interviewer properly, and as a result you can get rejection. Okay, so it is their task, interviewer's task, to like get the answer from you, whether like with the help of some hints, some narrowing down the question. So even if you fail the tech interview, just like don't be upset, because you will fail many interviews in your like career if you want to like change jobs. Okay, so and the next reason why you should be like ready to fail or accept the failure is some interviewers are not good enough to assess the candidate. Okay, so so if you have like experience, like when you have experience and when you know the fundamentals of your let's say area, there are interviewers, it does not matter whether they are like lead, senior, they like basically cannot assess you because of lack of like hard skills. Unfortunately, yes, there are a lot of people, especially in Uzbekistan. So this could be your second reason why you got the rejection. And yeah, every failed interview is also an experience. Okay, so before going to any interview, be ready, like to accept the failure. Okay? And this failure may not be like your failure. Okay. Okay. Now we'll go through usual interview structure. So in technical interviews, the structure goes like this. So you'll have SQL or SQL questions. You'll have Python, data structure and algorithmic questions, and you'll have questions on machine learning depth and breadth, and you can have take-home assignment. Okay. Usually it is before the tech interview. So I will mainly talk about ML here. For SQL, you usually are asked about syntax, like select, where, goodbye, how you can use them, what is the precedence, like order of execution,
and SQL, or you can have like one or two little type questions, easy questions. For Python, so you'll usually be asked about Python language, how it works, like internals, magic methods, what is immutable, immutable, okay? And you can also have some questions, like LeetCode style questions. Okay, we'll talk about ML depth and breadth and take home assignment. So if this is your like first job, please do the take home assignment 200%. For example, if you're asked to do something, do more. Okay, you should like give more time and show other sides of your like technical skills, even if you are not asked to do it. Okay? Like if you have like experience, like after 2, 3, maybe 4 years, yeah, after 2 or 3 years, yes, you can like decide whether like you can decide not to do it, and it's not like really important thing for me. Okay. So about machine learning questions or data science questions. So there are two types usually. So the interviewers check for your ML breadth knowledge. So what this means, it is like basic understanding of everything. Okay. For classical machine learning, like bias variance. So here are the examples. What is the bias variance? So what is the trade-off? Boosting versus bagging, gradients in gradient boosting machines, and there will be a lot of questions on decision trees, okay? Tree-based methods. So you should really know the fundamentals, how they work. Okay? And here are two resources which I've used for my interview preparations. For NLP, you're usually asked like from the beginning, what are vector representations of words, like basic methods to transfer your words into numbers. Okay, bag of words, TF-IDF, word-to-vec, attention, transformers, and LLMs. So there is a really nice blog about NLP, NLP for you. It's called NLP for you. So there you can find like every answer to your question. And like if you have requirements on like neural networks, usually you are asked about backpropagation, how this works, about several algorithms, convolutional neural networks, architectures, and how you can fine-tune your model. Okay, and you'll also be asked about metrics. Okay, what can be a suitable metric for this type of task, for example. Okay, and there is also another type. It's called ML depth. So usually for juniors, you will not be asked this type of questions. It is for somehow experienced developers. But anyways, there are people who really like to ask this type of questions. These questions, like at the beginning of your interview, so you select one type of task. For example, if you're applying for bank, it usually be like probability of default models, credit scoring. So you should talk from the beginning
from gathering your data till maybe deployment. Okay, how you can deploy your model, what you choose, okay, and intermediate steps in depth. And in this process, interviewer may ask some questions. Okay, so you'll be talking from data gathering, from the beginning, pre-processing, like how you encode your features, how you normalize, or whether you need normalization, dealing with non-values, like feature engineering, if you have several types of features, how you can engineer more features out of them, okay? And why you choose any type of machine learning algorithm, what are the drawbacks, what are the advantages, and of course you should talk about loss and evaluation metric. Okay? What type of loss suitable for your task and what type of metric are usually used in order to evaluate your models. Okay, so before moving on, so if you don't understand anything, like there will be sometimes situations where you don't understand the question. Please ask the interviewer to clarify it. Okay, don't be afraid. So I will talk about like usual ML stack across sectors, mainly for Uzbekistan. Like you should be ready for the interview. Okay, if you're applying or if you want to work at fintech companies, banks and telecom companies, so usually you should know classical ML really well. Okay, this is also called tabular ML. So like from the beginning till maybe gradient boosting machines, okay, linear regression, logistic regression, like data, several feature engineering techniques, encoding techniques, okay? And on each company, if they have like B2C business model, like business to customer, if they serve to customers, individual, usually they have a department called CVM, Customer Value Management, something like this. If you want to work, or if you're applying to this department, then besides classical machine learning, you can be asked about like uplift modeling and A/B tests. Okay, and again, LLMs like RAG, retrieval augmented generation, NLP, also like you will be asked again in fintechs, banks, and telecoms if you are specifically applying for like jobs which require NLP. So yes, so that's it from my side, I think. Thank you for your attention. If you have any questions, please ask. Yes. Okay. Can I speak to Uzbek? Yes. Shu savollarni so'rayotganda sразу koddan yozdiradi и faqat nazariyani tekshiraman. Asosan nazariya bo'ladi. Asosan savol beradi. Isbotlab yozib berchi deydimi? Yo, agar on-site bo'lsa, ko'pincha nazariya bo'ladi. Savol beradi, javob berasiz. Lekin ba'zida qog'oz beradi, ruchka beradi. Misol uchun savollar beradi. Aytdim-ku, lead code style question. O'sha narsa shu lead code style question beradi. Siz kod yozasiz. Algoritm. Zoomda bo'lsa-chi? Sunda bo'lsa unaqasini ko'rmaganman lekin. Faqat nazariyani tekshiradi. Faqat nazariyani tekshiradi. Tabiiyki. Там для алгоритмов будет, то есть если
журналистские? И для алгоритмов, да, и для SQL вопросов. Значит, для ML не будет, да, английский? Чисто ML я не встречал. Ну, может быть. Ну, если не здесь, то в ремонт вакансиях. Sorry sana. А? Siz hozir bilayversiz. Ага. Regeneration'da tek serbest bo'ladi yaqinda. Keyin o'sha qanaqa farq ustun savol bo'ladi yoki yozishmi? Unisini bilmadim. Unisini siz rekruterdan so'rashingiz mumkin. Nima bo'ladi? So'radingizmi uni? Yo'q, просто ikkinchi test bo'ldi yaqinda onlayn test. Hı. O'sha yerdan endi tek serbestga qo'shimcha qilish kerak. Qaysi yo'nalishga topshirgansiz? Data engineer. Data engineer? Qaysi departament? Tanlamagansiz departament. Hambi, People, Yo'q, yo'q. bunaqa narsasi yo'qmi? Regeneration farqi. O'sha internship ochildi yaqinda. O'sha siz o'tda yozilgan Python bazangiz bilan bor. Bu biz hammasini bilamiz. Python ishladik, asos bo'ldi. Keyin founders compile, network и какие-то yo'llarni optional yozib qo'ydik. O'shangiz bo'ldi. Tek serbest bo'ladi, bu yozish berish. Bo'lsa kerak, bo'lishi kerak. Xabarim yo'q. Da. Xabarim yo'q to'g'risi. Uni Twitterdan anig'ini bilish mumkin. And yes, I forgot to mention one thing. How to choose your company, your first company. Okay, pay attention to the level of communication of your senior colleagues, lead maybe. Pay attention to like the hard skills. I don't know how you can assess the level of hard skills. So pay attention to communication and ask about other colleagues whether they have like whether they will have other data scientists or ML engineers besides you. Okay, so for the first, I think 1-2 years, money is not so important for you. The most important thing is hard skills, growth, and soft skills. And after money comes itself. Okay. Any questions? Any other questions? Da. Can I ask, does it really take 1 to 2 years of experience to understand whether the person is suitable this in ML engineering? I did not understand your question. What do you mean? You said that after 1 to 2 years, you can decide whether you want to work in this area or not. Does it really take 1 to 2 years? No. Like, if you are deciding whether to work in this area, in this machine learning area, I don't think that it takes so much time. Like, if you're interested in solving problems, difficult problems, open-ended problems, and you really understand the math, like basic math, then yes, you can handle anything. And can you share your predictions for ML engineering in the future? Future, actually, I'm not that type of person. I'm not used to predict anything. But so I want to talk about like distinction between data science and ML engineering. So in data science, you are more focused on like math, building machine learning models, and in machine learning, you also should know how to deploy your models, how to make efficient inference pipelines, how to do it efficiently, of course. And I would suggest to like look for such jobs, for machine learning engineer jobs, because ML engineering, in my opinion, like will be required everywhere in the future. Savollar ha? O'zi Beeline haqida uncha qiziqarli ko'rmayapman, ya'ni bu ishga topshirish bo'yicha. Hozir sizda nima qiziqib qoldim. Shunchalarni so'raysiz ekan, stajirovkaga olasiz. Stajirovkaga olasiz. Stajirovkada o'zi Beeline'da kompaniya bo'yicha ko'p narsa bilmayman, bilganim
B-Generation degan programmasi bor. Mana hozir ular aytishdi. B-Generation уже kech qoldi. B-Generation menimcha keyingi yili topshirsangiz bo'ladi. B-Generationda o'sha anaqa stajirovka uchun xohlagan yo'nalishingiz bo'yicha stajirovkaga olishadi. Texnik intervyu bo'ladimi, bo'lmaydimi, bu aynan o'sha departamentga bog'liq. Agar ular xohlasa qiladi, xohlamasa qilmaydi. Misol uchun o'tgan yili kelgan stajyorlar texnik intervyu bo'lmagan. Просто o'sha PMlar bilan suhbat bo'lgan. Nimaga siz bu ishga mossiz? Shunga o'xshagan savollar. Qayerda? Anaqa emas. Like, guys, if you don't have enough years of experience, even if, so you should always apply to these positions. Okay? 3+, tam 6+, bu judayam haligi nima narsa emas, stop faktor emas. Topshirsangiz bo'ladi. Uplift modeling dedingiz. Nima model? Uplift modeling dedingiz. Uplift modeling bu asosan marketing kompaniyalar bilan ishlaydi. Marketing kompaniyalar qanday ishlaydi? SMS yuboradi, misol uchun. SMS yuborish pul. Siz minimum darajada pul ketkazib, maksimum darajada klientlar to'plashingiz kerak. Shuni ustiga mashina learning qurib berish kerakmi? Uplift modeling bu o'zi o'sha ML qanaqadir emas, o'zi causal ML deyiladi. Bu bitta machine learningda o'sha deep learning deyishadi-yu, deep learning bor, computer vision, LLM, shunga o'xshagan bitta sohachasi. Bu ham da modellar bilan ishlaydi. Shu menda intervyuda so'rashgan, что decision tree'da anaqasini chizib ber. Bu payt nima esimda yo'q edi anaqasi. Shu regressionlar bo'yicha messani yozib ber degan. Prям обидно. Shunchalik so'rashdi. И реальный кейsda, реальный ishda shunaqa bilan shug'ullanadi. Yo'q, mez bilan shug'ullanmaydi, конечно. Lekin siz u fundamental narsada, uni siz bilmasdan ish qila olmaysiz. No, lekin juniorga boshiga bo'laveradi-yu, atak jun plus deganlari bor, middle plus, ularga обязательный narsa. Eng oson yo'li sohaga kirish stajirovka orqali. Stajirovkaga kirasiz, o'zingizni yaxshi ko'rsatasiz. Keyin уже matematikani bilmasangiz ham qolishingiz mumkin o'sha ham. Lekin bu fundamental narsa, bu narsalar bilish kerak. Workplace'da AI ishlatilishga qanaqa qaraysiz? AI deganda bu ChatGPT kursi o'shalardan. Любой algoritm. Zo'r narsa, men o'zim ishlataman. Ya'ni qancha darajada ishlatish kerak, qancha ishlatish kerak? Bu odam o'ziga bog'liq, конечно. Misol uchun sizga qanaqadir task berildi. Mana shu task shuni 0 dan yozib ber. Siz yozib beradi. Lekin bunda siz уже rivojlanmay qolasiz. Mana bu day to day tasklar bo'ladi-yu. Tam o'sha day to day tasklarni berishingiz mumkin va ko'p agar vaqt anaqa qilsa, ko'p vaqt olsa, o'shalarni berishingiz mumkin va yordamchi zo'r foydali narsa. Enterprise levelda AI ishlatish mumkin emasmi? Ko'p yozish. Enterprise levelda yo'q. Hatto mana bunaqa narsa bor. Siz ichki nimalarda данныйlar, datalarni tashqariga chiqara olmaysiz. Shu. Lekin kod yozish mumkin. Kod yozish. Endi siz bo'ladi, kim uni deploy qilishi unga bog'liqdir. Bu mumkin, chunki AI ishlatasiz o'zi. ChatGPT ishlasa, keyin USAga kod chiqadi. Private information emasmi bu? Aytyapman-ku, privatniy kod, privatniy данныйlarni bermaysiz. A tak любой kod yozish mumkin. Типа веб-кодинг bo'ladi. Shuni o'zinglar from scratch
mashinani algoritm qurib turib keyin ko'tarasizlarmi или bitta modul tanlab turib model tanlab turib ustiga qurasizlarmi? Asosan bitta yarimta modul tanlab ustiga quramiz, lekin shunaqangi vaqtlar bo'ladi. Bu ko'p narsaga bog'liq. Misol uchun MLda scikit-learn degan package borda. sklearn deyiladi. O'sha narsani ishlashar ko'pchilik. Sizni serverlaringizda u narsa bo'lmasligi. Siz uni hech narsa bo'lmasligi. Faqat o'sha Python, qanaqadir PySpark bo'lishi mumkin. Siz o'shalarni ishlatib qanaqadir deploy qilishingiz kerak kod. O'shanda kerak bo'ladi. Noldan yozib chiqsangiz bo'ladi. Hozir chiqish kerak. ML plus backend bo'ladi. Yana savollar bormi? Beeline'da siz qaysi proyektda ishlaysiz? Beeline'da proyektda ishlamayman. O'sha nima vazifa bajaradigan? Vazifangiz nimadan iborat? Vazifam qisqacha qilib aytganda kimgadir nimadir kerak, qanaqadir model, tilmadi, ular yoki muammosi bor, keladi, aytadi, shu muammosini mana qilish kerak deydi. O'shani olamanda men unga effektivni yechim beraman. Agar ML ishlatish kerak bo'lsa, ML ishlatish kerak bundan. Agar yo'q, ML sizdan qilsa bo'ladi, mana bunaqa qilsa bo'ladi deb maslahat beraman, yechimni qilib beraman. Shu aynan qanaqadir misol uchun faqat Hambi, faqat people bunaqa narsa. Sizda computer vision ML. kelasizmi? Yo'q, computer vision bilan shug'ullanmayman. Computer vision bizda aynan xabarim yo'q, ishlatiladimi yo'q, men ishlatilmas kerak. Lekin LLM bor ham. LLM ishlatishadi. Menda hozir vыбор katta, что real katta soha, misol ML, computer vision, NLP, LLM har xil soha, data scientist. Menda muammo bo'lib, что data tanlash kerak. Hammasi background bor. Yaxshi savol. Bu haqda ham gapirishim kerak edi. O'zi odatda qanaqa bo'ladi? Sizda skillingiz T-shaped bo'lishi kerak-da. Mana bu ustiga qalpoqchasi bu horizontal sektorlar, ya'ni classic ML, CV, NLP, audio shunaqalar bo'lsa, mana bu tayoqchasi u bitta yoki ikkita sohada juda ham chuqur bilimga ega bo'lishingiz kerak. Bu bo'lishi mumkin CV bilan audio. Chunki ikkalasi o'xshash prinsiplar ishlaydi. Yoki NLP bilan klassik ML bo'lishi mumkin. Bitta ikkitani tanlab o'sha yerda chuqur ketasiz. Qolganida shu basic understanding deydi. Shunaqa narsa bo'lsa bo'ladi. Seller yaxshiroq. Joyiga qarab, joyiga qarab, sizni levelingizga qarab. Agar sartarosh bo'lsangiz ham o'zingizni joyingizni eng zo'r bo'lsangiz, yaxshi pul topasiz. Lekin hozircha men klassik ML aynan pul olib kelib turgan soha. Da, вообще bankda sferasida. Da. Shu keyin yana bitta maslahat, bank ishga kirmoqchi bo'lsanglar, ehtiyot bo'linglar. Birinchi sifatida qaysi banklarni maslahat bergan bo'lardim? Agar TBC, ipoteka, digital banklar bo'ladi. TBC, ipoteka, yana kim bor? Anor, Uzum, da. Open. Shu asosan digital banklar tanlasanglar bo'ladi. Qolganlarni nimaga tavsiya bermaysiz? Byurokratiya ko'pmi? Qolganlarida meni fikrimcha rivojlanish bo'lmaydi. Ba'zilarda davlat tashkiloti, ba'zilarda hali protsess yo'q, ular hali nima xohlashini bilmaydi. Da bo'lishi mumkin. Savollar bo'lmasa, intervyu o'tamiz, savollar. Aka, yana bittasi qo'shib o'tmoqchi edim.
mana ko'p vakansiyalar qo'yaman shu AI bo'yicha. Keyin kichkinagina moment, masalan, manda masalan vakansiya AI creator bo'lsa, AI media sohasida menga odklik qilishadi. Rezyumesiga kirsam, tepasida aniq yozilgan, masalan, SMM manager yozilgan. Yoki ML разработчикка o'qitib turgan. Ya'ni rezyumesi ML dasturchiga, lekin menga AI creatorga odklik beryapti. Shunga ham e'tibor berish kerak. Masalan, odklik berayotgan bo'lsanglar, rezyumenglar o'sha vakansiyaga to'g'ri kelishiga moslashtirib yozilgan bo'lishi kerak. Bo'lmasa отказ olasiz. Сразу mana qarayman, 1-2 sekundda сразу. Ko'p rezyumelarga masalan intervyuga taklif qilishmaslik, ular ko'p rezyumelarga ko'rishadi. Vakansiyalarni qiladi. Rekruter 1-2 sekund hal qiladi. Сразу kiradi. O'ziga ключевой so'zlarni qaraydi. Yo'liga сразу minus bor. Ko'pincha shunaqa. O'zim ham chunki ko'p anaqa vakansiyalarni qarab chiqqanda o'zim ham shunaqa narsalar qilaman. Shu joyi ham bor. Bunda hozir intervyuga o'tamiz qisqacha. Savol. Okay, I will ask some questions, ML related questions. If you know the answer, you can answer. Okay, we'll start from the beginning, from the linear regression. Do any of you know how linear regression works? Okay, do you have any experience in working with machine learning models? O'zbekcha gapirsangiz ham bo'ladi. Ruscha gapirsangiz ham bo'ladi. Linear regression, savol berasiz. Savolmi? Linear regression qanday ishlaydi? Qanday predict qiladi? Data pointlarda hammasiga eng yaqin bo'lgan chiziqqa tushiradi. Hammasini losi minimalniy bo'lishi kerak. O'sha los minimalniy bo'lguncha Qanaqa los ishlatadi? Ikkita parametr bo'ladi. То есть ikkita parametr emas, ko'pincha то есть vizualizatsiya qilganda ikkita parametr chiqaramiz, w bilan b. И o'shalarni ketma-ket to'g'rilaydi, чтобы chiziq hamma data pointlarga yaqin. Yani bitta joyda topib turgan. Xo'p, qanaqa los ishlatadi? Nimani optimizatsiya qiladi? MSI yoki MEI, то есть mean squared error yoki mean absolute error. Farqi kvadratga bittasi ko'taradi, bittasi modul. Absolutно, значит. Aha, yaxshi. Xo'p. Keyin gradient topiladi. Nima topiladi? Gradient. Gradient topiladi? Qanday topiladi gradient? O'zi gradient nima? Losni gradient topiladi. Gradient bu local optimaga, local minimumga qarab turadigan funksiya. И uni topilib update qilinadi parametrlar. Xo'p. Bo'pti. Logistik regressiya qanaqa ishlaydi? O'zi umuman supervised learningda qanaqa tasklar bor? Shu linear regression Qanaqa linear? What type of linear regression algorithms do you know? How logistic regression? For regression algorithms. What about classification? Also, decision tree random forest. Okay, as if I'm not mistaken. Also, yeah, KNN also we give ANN also. KNN, PCA. Okay, usually you have linear regression for regression, and you have logistic regression for classification, because you cannot use logistic regression obviously for regression and linear regression for classification. Yeah, technically you can use, but in practice, no. About other algorithms like decision trees, random forest, tree-based models, they can use them for both classification and regression. Okay, what type of regression metrics do you know? R2 squared. What squared? R2 squared. What is it? I don't know the method of this. Okay. Squared RMC. RMC. How you calculate it? What is the meaning? Root mean squared error. Yeah. How you calculate it? You compute the mean squared error
you and then take the root of it. Square. So you root, take the yeah. square root. Yeah. Okay. What if you have outliers? You either eliminate them or I guess in most cases you just eliminate. Okay. What are outliers? Outliers are data points that vary a lot from other data points. Like they are unique ones. Okay. Any classification metrics? And what is the difference between evaluation metric and loss function? Okay, classification metric, binary cross-entropy loss, and the difference between evaluation metrics and loss metrics is that we use loss metrics to update the weights and evaluation metrics to see how well the model is doing. I mean, how the algorithm is working. We don't update the metrics by looking at the evaluation metrics. Weights. Okay. Classification metrics for evaluation? No. Classification metrics Yes. for updating the weights. No, for evaluation. What are the what type of metrics? Precision, accuracy. Yeah, what about others? Advanced score. Recall? Yeah. Our curves. Binary. Okay. How you calculate binary cross entropy? Yeah, see, if you don't know about something, just don't like say it, because interviewer can ask the details. Okay? So what about ROG AUK or AUK ROG? What is it? Area under curves. AUK is application. No. Evaluation metrics. Area under the curve, under which curve? ROG curve. How you interpret it? What is the meaning? Okay, somebody came to you, a project manager. You said that your model gives 0.80 ROG AUK, and how you can like explain it to this person. This person does not know anything about your machine learning models, about metrics. Yeah, Begzat knows the answer. Right? What is the meaning of ROG AUK? Разделение класса. Ага. Как мы разделяем? Как мы делим? Что вообще значит ROG AUK? Рок-аук в основном пробует разные таргеты. Не таргет, а вот threshold, пороги. То есть изначально, когда модель выдает ответ, она выдает ответ в процентах уверенности. То есть если это класс какой-нибудь, два класса, в основном там вот этот порог будет 50%. Там, типа. Можно будет настраивать в зависимости от, как сказать, разнообразия класса. Если в один класс больше, другой меньше, модель будет больше предсказывать это. И вот тут поставить 50% будет ошибка. Поэтому мы двигаем вот этот порог в нужную там сторону, чтобы наши метрики показывали более высокий результат. А ROC-AUK, что оно делает? Оно пробует все пороги вот так постепенно по одному. И в итоге, не знаю, не помню, как оно полностью вычисляет, оно вычисляет, насколько хорошо можно разделить вот эти классы. True positive rate and false positive. And if it's 0.8, it means the model is doing well. It means it's correct. It's predicting correctly. Okay, how logistic regression works? Logistic regression uses activation function, which looks something like an S shape. Yeah, it's also, it can be sigmoid, it can be ReLU, and other function, softmax also. And it outputs the probability. Yeah, and it then classifies as one class or another. Yeah. Okay. What about like classic logistic regression? How it gives the prediction? It uses binary cross-entropy loss. Okay, log loss. Yeah, log loss. And how it gives the prediction? Based on the formula.
Okay, do you know the formula? It's a very long one, but I remember that if the label is 1, then the No, I'm asking about prediction. You have optimization, how it optimizes. Yeah, it optimizes log loss. How it gives the prediction. So it uses the linear combination of your features, and after it applies an activation. not necessarily activation function, one function in case you have like 2 classes, it's sigmoid. And after that you have probabilities, right? Yeah. From objects to probabilities. Yeah, okay. What about decision trees? Do you know how they work? Yeah. What they optimize? They just ask if something is in the range, and it's gonna be like yes or no. It's gonna like have branches. Okay, well, how it splits? We call it split, right? Yeah. How it splits this? For What example, measure? we take bins, like ranges from some number to other number, and if the input is in that range, then we do something, we classify it as something, or if it's not in that range, we classify it as other class. Something like that. Yeah, if else both. Да. Qanday quradi o'sha if else block? Misol uchun agar qanaqadir feature misol uchun 25 dan katta bo'lsa, true bo'ladi, chatga boradi. Agar noto'g'ri bo'lsa, o'ngga boradi. O'sha 25 sonni qanday tanlaydi? Nimaga aynan o'sha featureni tanlaydi? Nima bilan tanlaydi? Gini imperative. Nima bilan? Gini imperative. Aha. Yana boshqacha? Entropy. Regressiya bo'lsa-chi? I'm not sure. Regressiyada asosan mean square error ishlatiladi. Split uchun. Hop. Hozir savollar bo'lsa yana MS chatda yozsanglar bo'ladi. Bular bormi? Boshqalar javob berish mumkin. Endi hozir yana bir klik bilan tanishamiz o'zi. Qanaqa ishlaydi ular, kulturasi qanaqa qiziq bo'lsa, ofisini ko'ramiz. Aytgandek, namjoy mana qiziq bo'lyapti. Situatsion sentrga o'xshab keldi. Hozir. Самое интересная часть. Сейчас узнаем, как это, да? Строй. Manga aytishdi, bu yerda 3 etaj ekan. Bitta ofisi bor ekan, klikka, boshqa ofislar yo'q. 3 etaj bino. Burada hozir ko'proq super app yo'nalishda rivojlanyapti, ko'rganmiz klikda. Bular ham uzunga o'xshab ekosistema qurmoqchi edi. Eshitgan bo'lsanglar, Tengi bank sotmoqchi. Bir-birini Tengi bank klik qaysi qism sotmoqchi edi. Klik Tengi bankni qaysi qism sotib olib, bu yerda shu o'ziga bank integratsiya qilmoqchi. Chunki bank ochmoqchi bo'lsanglar, sizlar ustabiylar juda ham ko'p pul bo'lish kerak. И litsenziya olish kerak. Keyin bo'lgani uchun shunaqa yo'l bilan qilishmoqchi edi, o'xshamaydi. Adoblit qilishadi, yo'l yo'q. Ko'ramiz qanaqa narsa kechadi. Так ular ham uzun, CBC'ga o'xshab ekosistema bank. Да? Я думаю, что прям полноценно офис показать сегодня не получится. Мы поговорили об этом. Сегодня суббота, никого нет. Все выключено, вы чувствуете по температуре, наверное, что жарко. Поэтому мы можем посмотреть этот open space, но никуда дальше не ходить. Сегодня нельзя, не получится. И мы ждем вас в будний день. В любой, приходите всегда. Мы знаем, вы учитесь, но можно после 5, после 6. Вы пример собеседования провели, да, уже? Пока только вопрос. Пока только Что вопрос. Времени не тянуть. Да, можно походить в офисе, посмотреть, как он устроен вот здесь, в open space. Тут у вас ситуационный центр, да, находится? Да, туда нельзя. Туда нельзя. Там данные. Давайте попробуем интервью провести. Интервью поможешь?
Была идея у организаторов взять любого добровольца и попробовать очное интервью провести здесь и сейчас, чтобы все посмотрели. Кто желающий? На английском. Вы, как вас зовут? Диор. Диор, идемте к нам. На какую позицию будем сегодня пробовать? Да. 2 минуты Вика возьмет свои материалы. Сейчас я принесу сюда стул. Kimga intervyu qiziq bo'lsa, qo'saylar bo'ladi. Agar kimda ish bo'lsa, o'zi lift chaqirib, bosib kelsa, proviz qilamiz. Hammaga qiziqmi? Agar ketmoqchi bo'lsanglar, lift oldida turib tursanglar, hozir birga Девушка, присаживайтесь. Тебе удобно? Какие вопросы будут? Мы сейчас будем начать. Okay, we will start. And first of all, tell me about yourself and why are you considering job opportunities at the time? Hello, my name is Tiana, and I'm 16 years old. And currently I'm considering internship opportunities at Click. Okay. And I want to do an internship to get more experience Okay. in my field and to get closer to know how the company really works and how the process really works. Yeah. Okay. Is that right? Now you don't have experience internships. I have my own project, but Own not in a projects. company. Yeah. Okay. What about your own projects? I've worked with the rack system, virtual augmented generation, and also with density AI. It's not that fancy, but like from right from scratch and basic density AI. Okay, it's so interesting. Yes, and please, can you describe me how you usually work with other team members on a project? Maybe with yours members of university. How you usually communicate? How you usually do some projects together? Well, I ask about their opinions on the matter, and then we have some arguments, then we argue for the most optimal solution. Then we kind of decide what to do with the project. Okay, and That's what you meant. okay, can you imagine your first work day, your first internship day? Describe step by step your first your first working day and your team. How would you start getting to know your colleague with your members and team, and who would you approach first and why? Well, first, I would ask if I will be provided with a mentor, and if I will be, then I'm mostly gonna be asking the mentor. But in the free time when my colleagues are not working,
when they are like not disturbed. I mean, not trying to disturb them. I ask them their free time about their backgrounds, maybe their skills and what kind of job they do, to get to know them better and to kind of develop communication with them. Okay. And yeah, about technical sites, I would mostly ask my mentor if I will be provided. If not, then I would try to figure it out by asking others, small tips, or watching tutorials online. Okay. And what about you? Are you an extroverted person or introverted person? Yeah, I'm mostly an introverted person, but in the team I try to be extroverted. I try not extroverted, but I try to communicate clearly with the team members to really really understand each other. Okay. Not like this intuitions, but real direct understanding. Okay. It's hard to you or not hard? To first talk to someone? To be extroverted person? No. No, not When I hard. really want it, it's not hard. Okay, well, and do you usually make decision independently or consult with your team, and why? It depends on the decision. Like, I think I can make a decision without considering others' opinions, and maybe like if it's something small and if it's something easy, then I'm gonna make the decision myself, not like asking for everyone's opinions. But if it requires other opinions as well and experience, I might ask others who are more experienced in this and know more and better than me. Okay, thank you. And what are your plans for the next 2 years? What do you want to achieve in your career or in your study? Well, I want to contribute to the company first in internship, like do my best and to show my skills so that I can handle the job easier after I complete the internship. Then to develop my personal projects in my free time maybe. Okay, and what are you doing now to achieve these goals? I'm trying to develop my skills that will be needed to do well in the internship, like hard skills. Okay, thank you. And what does criticism means to you, and how do you handle it? Criticism means considering others' opinions and not being biased by my own opinion and trying others' perspective, others' view on the subject, and then making a better decision than I would have made it on my own. Okay, but if you believe criticism directed at you was not constructive, what action would you take? Do you mean like not construction? We don't agree with this critics. Then I'll try to explain to the person. Okay, thank you. And how do you usually solve some complex situation in your life? Well, I think conflicts occur because of misunderstanding between people. So I just try to talk clearly and understand what the other person thinks, so that we can understand each other clearly and really, develop understanding to handle everything. But if person very emotional, I like reject. Okay. I don't know, maybe I'm gonna look at his or her character, then maybe try to approach him or her after some time when he's like calmed down. Okay, thank you. And could
you describe me how do you perceive obstacles and difficulties? I would perceive them as ways to learn more, like opportunities to try my best, to try my other sides, my other skills. And I think I ask the last question. When you're considering a job offer, what factors will you pay attention to? Could you name up 5 key criteria that are important to you? For me now, as I am trying to apply as an intern, I would first consider the experience and the opportunities to develop and like be involved in real projects to really develop my skills in the field. And then maybe then I consider the time that I should be spending because I have other studies as well. So depending on my situation right now, I'm gonna consider the opportunities, the experience that I'm gonna get, the time, and how much work should I put, how much effort to really excel at it. And yeah, and my colleagues, the communication, and the fifth is gonna be maybe the environment or the company, how it's connected to my future goals. Okay, thank you so much. And I want to ask how you think which soft skills steps now we check it. How you think which soft skills? I check it now. More communication skills. Communication, okay. What else? Teamwork. Yes, okay. What else? Who listen? Team up building. Okay. What else? Of course. Okay. How do you react to feedbacks, criticism? And what else? Yes, of course. Conversation with intellect and extellent people. Yes, it's like communication skills. And also I check the Potential. conflicts. Yes, conflicts analytics. I ask about critics, and I also ask about ambitions, about your plans on the future. It's also about ambitions. What matters to me, like Yes. yeah. Yes, and in the end, I ask about your important things. What you want. What you want. What's important for you in a company. Your criteria for a company. Can you give some recommendations to improve your interview? Okay, a recommendation. Don't be afraid. Yeah, I was really nervous. Yes, don't be afraid. And imagine that we speak with your friends, not with abroad. Imagine I am your friend. I'm not your, for example, lead HR. I'm your friend because HR, we are friends for our employees. We help them, and also we help our candidates because it's very important for us too. If you come to company and come to position. May I continue in Russian? Это для нас тоже плюс, если вы проходите интервью, если вы попадаете на позицию, потому что для нас тоже важно закрыть позицию, закрыть ее качественно
И для нас тоже важно, чтобы вам было комфортно и чтобы вы захотели потом принять наш оффер, поэтому не бойтесь, мы не кусаемся, вы всегда можете задать любые вопросы на собеседовании, вы можете даже после собеседования написать HR и спросить, там, как все прошло, попросить рекомендации, условно, что могло быть не так, переспросить. Это окей. Воспринимайте рекрутера как своего друга, потому что он, по сути, ведет вас в компанию. И первое время вашей адаптации с вами в основном рекрутер. Мы проводим для вас онбординг, мы знакомим вас с командой, мы знакомим вас с лидами, мы показываем вам офис. По вопросам каким-то внутри компании обычно вы подходите к лиду, иногда лид чаще всего всегда отправляет вас в HR. Поэтому не надо бояться. То есть не надо нервничать, мы не кусаемся, мы просто хотим понять, насколько мы тоже вам как компания подходим, потому что, может быть, у нас какие-то другие ценности внутри компании, и, допустим, вы хороший, классный специалист, но мы понимаем, что вам будет в нашей атмосфере некомфортно. Или же наоборот, ну, в общем, вы поняли. Да, то есть, потому что человек должен подходить к компании, как и компания человеку. Зачем нам брать человека, да, ты примешь нас в шофер, ты будешь работать только ради денег, но тебе будет некомфортно, и рано или поздно ты все равно уйдешь. А для нас важно, чтобы человек рос внутри компании, развивался, а для этого тебе должно быть у нас комфортно. Как-то так. I have a question. Do you think that she will be suitable for this company? Suitable for what? For this company? This role. Matches the position. Yes. For now, which position? ML engineer. ML engineer. Now It's just we software. yes, now we don't have ML engineer position now, but in the future maybe we will open. No, I mean, you analyze her personality and what do you think, like, if she's going to be well with the team and... Okay. She a good candidate for our company. I think our culture is okay for you. If you apply for position, I think you get offer from us in ML team, because may I continue in Russian? I just tired of English. У нас очень открытые коммуникации внутри компании, мы общаемся на «ты», с лидами, у нас нет какой-то жесткой иерархии. Да, она, естественно, присутствует, есть лид, есть старший, условно, ML-инженер и так далее, но когда ребята между собой общаются, они все наравне, в том числе и лид, junior-специалисты, internal специалисты на всех собраниях, на всех метапах участвуют. Мы за то, чтобы они давали какие-то крутые идеи со своей стороны. Например, вот наша прошлая стажировка, ребята по окончанию стажировки, они все презентовали свои новые проекты, и это были их идеи, которые одобрили, которые им помогали реализовать. То есть для нас это, наоборот, классно, это круто. Многие ребята остались у нас как специалисты. Планируется ли такая еще стажировка? Сейчас у нас идет набор. Нет, на email у нас сейчас нет набора, у нас сейчас на другие направления, но, возможно, в следующей итерации у нас опять будет Data Science, потому что в прошлой программе у нас было направление Data Science, Data Analytics, Data Engineer, and also ML, but ML includes Data Science in our company. Да. Получается, это через год? Следующая итерация? Ну, мы планируем, да, в декабре, вот смотри, в этом году у нас в декабре был отбор, и с января ребята вышли на стажировку, они стажировались январь, февраль, март, в конце марта они закончили, в начале апреля они презентовали свои проекты, и вот сейчас в мае мы начали набор на новую стажировку. И вот ребята, которых мы сейчас берем, они будут проходить стажировку в июне, июле, август. Потом они сдают свои проекты, и мы уже готовимся к новой стажировке, мы собираем информацию от отделов, кому нужны стажеры, и запускаем уже новую стажировку. Если вопросов нет, мы можем заканчивать. Всем спасибо большое за участие. Thank you for your attention. Давайте сделаем общее фото. Давай. Совместно. Так, тут получается лого Ика.
то можно там, вот это, на стульчик придется. Стульчики можно брать. Вместе все сдвинуть стулья, и здесь все поместятся.